We are here. केही समयको यो ग्याप पछि आजको रेगुलर क्लासमा उपस्थित छौँ. Okay, let's discuss about unit number 5. We have been talking about unit number 5. All right. La. Now let us start. है त? अब सुरु गरौँ. Let me write the question in the beginning. Okay. आज एउटा unit number 5 मा छौँ. Remember, unit number 5. Under unit number 5, we are going to write the answer, sample question and their answer. All right, let us write question in the beginning. सुरुमा एउटा प्रश्न लेखौँ र सुरु गरौँ. ठिक छ? बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला. What do you... Okay, just a second, है त? What do you understand by... What do you understand by errors? What do you understand by errors? Okay, first question. Let me write errors and error analysis. Error analysis. Okay. What are the purposes of? What are the purposes? Purpose, you know purpose. Purposes of error analysis. Okay. What are the purposes of error analysis? Differentiate between errors and mistakes. Okay. यसको वेटेज हेर्नुहोस् हैन. 2 plus 4 plus 4 equal to 10. ल यहाँबाट सुरु गरौँ. फर्स्टमा मैले क्वेसन लेखेँ हैन. साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ कोसिस एजुकेसनको माध्यमिक तहको र निम्न माध्यमिक तहको यो सेकेन्ड पेपर क्लासमा छौँ. I am your facilitator, Janak Siddhit. So this is the question we are going to discuss in today's class. Let me read the question in the beginning. What do you understand by errors and error analysis? Okay, you have to define the terms in the beginning. And what are the purposes, okay, of error analysis, EA. In short, you can say EA, right? So here you need to discuss about the purposes, why you need to conduct error analysis in the classroom. So you have to mention the purposes, and about at the end, you have to differentiate between errors and mistakes. We have to find the differences between what errors are and what mistakes are, and what the differences between them are. Or you have to differentiate between errors and mistakes. So first question carries 2 marks, and second question of purposes carries 4 marks, and the final question of differentiation carries 4 marks. Then how we have to write the answer? आज हामी यही कुरामा अलिकति केन्द्रित रहन्छौँ. बुझ्नु भयो भने chat box is open for you. तपाईँलाई chat box open छ. You simply write in your chat box. Okay, I will respond you. So what are errors? अब पहिला आन्सर कसरी लेख्ने? हाम्रो क्लास चाहिँ राइटिङ स्किल बेस्ट क्लास हो. ओके, हामीले राइटिङ स्किल कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ हैन, त्यो कुरा चाहिँ अहिले फोकस गर्छौँ हाम्रो क्लासमा. लेखन सिप विकासमा जोड दिन्छौँ है. यो एउटा क्वेसन हो. यसको आन्सर कसरी गर्छौँ भनेको मेरो चाहिँ स्टाइल के हो भन्दा वी निड टु राइट स्लोगन इन द बिगिनिङ, राइट? सो फर्स्ट एउटा स्लोगन बनाऊ. एरर्स आर द साइन्स, यु नो साइन्स, ओके, साइन्स अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, of language learning. Okay,
मैले यो स्लोगन बनाएँ है, यो सुरुमा मैले चाहिँ आन्सरभन्दा अगाडिपट्टि यो लेख्छु अनि एक लाइन छोडेर म के गर्छु, आई राइट द सब हेडिङ। अब मैले यहाँ सब हेडिङ के गर्छु, डिफाइनिङ, हेर्नुहोस् है, डिफाइनिङ एरर्स एन्ड एरर एनालिसिस, राइट, यसरी मैले सब हेडिङ लेख्छु, देन आई विल अन्डरलाइन इट। यसले गर्दाखेरि आन्सरलाई के आउँछ, तपाईँको स्ट्रक्चर राम्रो देखिन्छ। इन द बिगिनिङ आई थिङ्क वी स्याल डिस्कस इन द बिगिनिङ ओरली है, हामी सुरुमा ओरल डिस्कसन गरौँ। तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई स्वागत छ। So what are errors? You know, errors and mistakes are sometimes synonymously taken. They are thought to be synonymous. I'm saying they are thought to be synonymous, but in fact, they are different things. You know, errors are, in simple terms, let me say, generally speaking, errors are ill-formed structures. You know, there are well-formed structures and ill-formed structures. So errors are ill-formed structures, unacceptable utterances, or badly formed sentences are generally, I'm saying generally errors, right? So errors are ill-formed sentences. Sometimes we can say errors are something ungrammatical, right? Where there is violation of language rules. Whenever स्क्रिन देखिएन भन्नुभएको छ, ओके, स्क्रिन देखिया छैन, ल लेखौँ त साथीहरू। एकजना साथीले स्क्रिन देखिएन भन्नुभयो, एकदम क्विकली भन्नुहोस् त, इज द स्क्रिन भिजिबल or not? Let me know quickly, very quickly. So anybody, right now, is the screen visible? सुन्नुभएको छ दिपाजी? ओके, अल ओके, ल ठिक छ। तपाईँले देख्नुभयो भने एउटा आइडिया गर्नुहोस् त, लग आउट गरेर फेरि लगइन गर्नुहोस् है, कहिले कहिले नेटवर्क प्रब्लमले यस्तो हुनसक्छ। ओके, लेट मी कन्टिन्यू। So we are discussing orally in the beginning. So Richards and Rogers, let's say Richards et al. 1985 says that errors refer to the use of linguistic item in a way which a fluent native speaker of language regards as showing faulty or incomplete learning. Richards et al. 1985 ले भनेको definition, right? So use of that type of linguistic item that native speaker says is incomplete or faulty. So there is a violation of language norms in a sense, right? Deviation from language norm, you can say. You know, so making error as a second language learner is inevitable, right? Inevitable. You understand the term inevitable. So we say errors are unique to humans, right? So one thing you must remember, errors are committed due to linguistic reasons and occur at competence level. Linguistic reason, for example, lack of knowledge, lack of awareness of the rules of language. So due to linguistic reasons, errors occur. And remember, why do error occurs? Simple answer. They occur at competence level, not in performance level. Let's write the definition. अब लेख्नु आन्सर कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है, पोइन्टमा लेख्नुहोस् अहिले पनि, हेर्नुहोस् है, बोर्डमा हेर्नुहोस् एकदम क्लियरली। ओके, सरस्वती गिरीले लेख्नु भएको आन्सर पनि पढ्नु एकचोटि। एरर्स आर द ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम इन कम्पिटेन्स लेभल अफ लर्निङ। ओके, नाइस, कस्तो राम्रो लेख्नु भएको छ। ल, लेट मी एप्रिसिएट हर है, उहाँलाई एप्रिसिएट गरौँ, राम्रो लेख्नु भएको छ। यी तपाईँलाई थाहा छ भन्यो भने तपाईँले पनि लेख्दै जाने है तपाईँको च्याट बक्समा, म पढ्छु बिस्तारै होइन। लेट अस मेक इट इन्टरेक्टिभ। तपाईँलाई आउँछ भने पनि लेख्नुहोस् ल। ओके, फर्स्टमा यसरी लेख्नुहोस्, errors, okay, refer to, okay, the use of Richards et al. 1985 को यो डेफिनेसन अलि अथेन्टिक आन्सर हुन्छ कि कहिले कहिले हामी स्कोररलाई जोड्न सक्यौँ भने। त्यसैले मैले Richards et al. 1985 यो डेफिनेसन यहाँ राखेको छु। So errors refer to the use of a linguistic item
linguistic item, linguistic item. In a way, यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है त, यसलाई याद गर्नुहोस्, रिपिटेसन गरिदिनुहोस्, रिडिङ गरेर याद गर्नुहोस् है। इन अ वे which a fluent, okay, native speaker, यो चाहिँ याद गरिदिनुहोस् है। अरू बिस्तारै बुझ्दै जाउँला। नेटिभ स्पिकर अफ अ ल्याङ्ग्वेज regards as showing, and see faulty or incomplete learning. Faulty, तपाईँलाई थाहा छ faulty भनेको हैन, or incomplete learning. Okay, Richards at all 1985 को यो डेफिनेसनबाट सुरु गरेँ मैले लिस्ट। अब सिम्पल तर्फमा जान्छु। अब तपाईँलाई अझै सरल तरिकाले म बुझाउँछु, ध्यान दिनुहोस् है। अझै सो what are errors? Errors are, okay, so errors are ill-formed structures. अघि भन्यो नि हैन, ill-formed. अब वेल फर्म भयो भने त एरर्स भएन नि हैन, इलको ठाउँमा वेल लेखिदियो भने त फेरि त्यो एरर्स नै भएन हैन। सो ill-formed sentences, you can say structures, ill-formed structures, right? Unacceptable utterances, all right? So right, or badly formed sentences. यो चाहिँ तपाईलाई अझै बुझ्न सजिलो छ। So they are ill-formed structures, or they can be unacceptable, that cannot be accepted, right? Utterances, or badly formed sentences are errors, isn't it? Okay, all right. So they are something, you know, they are something ungrammatical, isn't it? Ungrammatical, right? So right, ungrammatical, where there can be violation of rules, right? Violation of rules, you know, break of rules, violation of language rules. You can say rules means rules of language, no? Right? Or you can say language rules. Okay, understood? So, अब यति हेर्नुस् त, यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट्स भयो, राइट? दे आर कमिटेड एट, अब यो चाहिँ अलि स्पेसिफिक छ, यो तपाईँले जान्नु पर्यो। दे मिन्स एरर्स आर कमिटेड, अब यो चाहिँ एकदमै धेरै जान्नु पर्यो, यसले तपाईँको आन्सरलाई अलिकति स्पेसिफाई गर्छ। दे आर कमिटेड एट कम्पिटेन्स लेभल र पर्फर्मेन्स लेभल हुन्छ। तपाईँलाई कम्पिटेन्स र पर्फर्मेन्स भनेको त लिङ्ग्विस्टिकको कुरा थाहा होला। कम्पिटेन्स लेभल and are committed, यो दुईटा कुरा है, due to linguistic reason. Linguistic reason, for example, lack of awareness of language rules, right? Okay, let me draw it. Linguistic reason. यो लास्टको देख्नु भएन? ओके, देखिन्छ होला हैन? यो भन्दा तल लेखिदिनु है। सर लेटरको क्लियर देखेन भन्नुभएको छ। ओके, अलि साइज बढाउँछु म, केही छैन, ठिक छ। सो हेर्नुहोस् त, ओके, आर क्लियर अप नाउ? अहिलेसम्म के छ, बुझाइ छ हैन? सिम्पल छ। लेट मी रिपिट है, म फेरि रिपिट गर्छु। सो एरर्स आर समथिङ ungrammatical, errors are ill-formed structures, errors are unacceptable utterances, errors are badly formed structures. There can be violation of rules of grammar, rules of language in errors, right? You can say deviation from the language norm. So in errors, there can be the deviation of language norms, right? The basic thing you need to remember is that errors are committed at competence level,
and they are committed due to linguistic reason. For example, lack of knowledge of language, right? So right. So who commit errors is a big question. Who commit? कसले गर्छ हेरेर ल भन्नुहोस् त. लेट मी सी योर च्याट बक्स ल. राइट डाउन. तपाईँ फेसबुकबाट लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको फेसबुक लाइभमा लेख्नुहोस् त ल. ल त्यही कमेन्ट गर्नुहोस् त. फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहोस् त. म चेक गर्छु है त ल. लेट मी चेक. ओके. नेटिभ स्पिकर. ओके सीताजी. ओके. थिङ्क अबाउट इट वन्स. ल फेरि हेर्नुहोस् त. क्विकली प्लिज. ल एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ त. ल कम अन. Okay, nice. Okay. Giriraj, non-native speakers, okay. Second language learners. Dangaji, right, exactly. Yeah. Nice. कस्तो राम्रो ल. Keep on writing. ल लेख्नुहोस् त. सरस्वती गिरी लेख्नुभयो. Good. Okay, come on. So let me check है. म तपाईँको फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ नि. फेसबुकमा लेख्नुहोस् त ल. म यहाँ तपाईँको कमेन्ट हेर्दैछु. Okay, I'm checking. जसले लाइभ हेर्नु भएको छ उहाँले फेसबुकमा लेख्नुहोस् त ल. Who commit the errors? Tell me quickly. Okay. Yeah, okay, sorry. Yeah. You got the point, Sitaji. No worry. Fine. No, come on, right down there. Fine. कस्तो राम्रो ल. ल ठिक छ. ओके, लेट मी र अहिले यहाँ लेखेको चाहिँ रब गरौँ हैन. अब अगाडि बढौँ ल. सो simple sir. They are committed by, okay, errors. So now look at here. Errors are committed by the foreign language learners for our purpose, okay? They are committed by foreign language speakers, or you can say foreign language learners or second language learners, right? ल यति लेखौँ अहिलेलाई. अनि अलिकति अर्को पनि छ. What is error analysis then? त्यसो भए यो कम्प्लिट अझै भएको छैन. हामी गर्दै जान्छौँ ल. थ्याङ्क यू जङ्गजी. You're right. So okay. So what is error analysis then? You know, error analysis is the story, let's say systematic study of errors made by L2 learners, second language learners, right? Let's write the same thing. So, error analysis, okay? Error analysis, right, refers to the दुईवटा पार्ट छ नि त क्वेसनमा हेर्नु भएको छ नि हैन. Refers to the story. This is the story. Remember, story of, okay, it refers to the story of errors committed by or made by. You can simply say made by errors. Okay, let me write this word. Made by foreign language learners or second language learners, whatever you say, made by foreign language learners. Foreign language learners. Are you clear? Okay, right now? Language learners. Live हेर्नु साथीहरु, लाइभमै लेख्नुस् त. बुझ्नु भएको छ कि छैन? यसमा के गरिन्छ यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो हैन. So in other words, right? In other words, okay, it refers to, or you can say it is the technique of identifying, right? के गरिन्छ त्यसमा हेर्नुस् त error analysis मा. Identifying, म बुझाउँछु यसलाई. Identify यो प्रोसेसलाई म बुझाउँछु. Identifying, classifying, okay, classifying and, okay, systematically interpreting. Right, systematically interpreting the, okay,
unacceptable अघि भन्यो नि हैन unacceptable sorry unacceptable utterances okay utterances okay utterances right. So in other words, it refers to the technique of identifying. In error analysis, we identify whether these erroneous or unacceptable utterances are simply mistakes or errors. So identifying means whether they are errors or they are mistakes. These things are identified in this process. Is that clear? Okay, identification. Then we go on classifying. We classify what type of errors they are. That means we discussed about the types of error in error analysis. So in error analysis, in the beginning, we collect the data, right? We collect the data in the beginning. Then we identify whether our data belong to mistakes or they are simply errors. So then after, if there are errors, we classify what type of error they are. And then we systematically interpret them. That means we discuss about the sources or causes of errors, right? So this is as a whole refers to error analysis. I think you are clear. Are you clear? What is error analysis भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो त के गरिन्छ यो सिम्पल टर्ममा अब तपाईलाई टर्मिनोलोजिकली बुझाउँदाखेरि it refers to the story of the errors. We study the errors made by our learners, second language learners, especially foreign language learners, right? Then what we do under error analysis, we collect data and we identify whether they are errors and mistakes. We discuss about the types. We discuss, let's say we explain the errors. There will be the explanation of errors at the end. So are you clear लेख्नु ल ल साथीहरु लेख्नुस् त क्लियर हुनुहुन्छ एकदम क्विकली लेख्नुस् तपाईको च्याट बक्समा अनि तपाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइभमा तपाईको फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरुले error analysis बुझ्नुभयो are you clear about error and error analysis? Tell me quickly. Okay, Jangaji, yes. Fine. Then next, or लेख्नुस् एकजना मात्र लेख्नु भएको छ. Okay, quickly. Yes, Saraswati Giriji. Fine. Okay. Yes. Okay. Next. Come on, Deepa. Sir, board is not clear. Side one. Let me clear गराउँछु यसलाई teacher. Okay, next. Go on. Writing. ल लेख्नु साथीहरु quickly. ल ठीक छ ल. अब shall we go ahead? अगाडि जाऊ. अब यसलाई अलिकति रब गर्छु म. Okay. So fine. सिधा हामीले फर्स्ट पार्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं. अब यो आन्सरमा यति लेखि पुग्यो फर्स्ट पार्टलाई. तर यो भन्दा बढी कुरा पनि छ तपाईले बुझ्न पर्ने. अब म अलिकति बढी पार्ट चाहिँ what are errors भने अलिकति कम्प्लिट छैन तर हाम्रो आन्सर त्यो भन्दा बढी लेखिदैन त्यही भएर मैले रोके. अब जति लेख्छु त्यो आन्सरमा नलेख्नु तपाईले बुझ्ने. So you know errors occur at competence level. One thing you need to remember. So this point is useful in comparing errors with the mistake. So you know why errors occur at competence level, mistakes occur at performance level, right? So here you need to remember error occur at competence level. And remember another very important thing. So errors cannot be identified by second language learners. Let's say foreign language learners. चिन्न सक्दैनन् के हैन. ठीक छ बोर्ड क्लियर छैन ल. ल ओके तपाईको नेट एकचोटी चेक गर्नुस् त के छ समस्या छ कि. ल अब म अलि ठुलो लेख्छु केही टेन्सन छैन. ओके सो सुन्नुस् है पहिला ओरल डिस्कसन हुँदैछ अहिले मैले बोर्डमा लेखिरहेको छैन. सो errors occur at competence level, right? They cannot be identified by the learners. Learners means second language learners, and even if they identify the errors, they cannot correct the errors. They are the inherent features of errors, right? You know, errors are consistent, errors are systematic, errors are regular, and you can say errors are serious deviation of language norms. And therefore, we say
errors are central focus in error analysis. अलिकति बढी कुरा लेखौँ, यो चाहिँ तपाईँले आन्सरमा इन्क्लुड नगर्ने तर तपाईँको ब्रोडर नलेजको लागि मात्रै लेख्छु म. सो एरर्स, ओके, हेर्नुहोस् है, एरर्स occur at competence level. Competence, अब देख्नुभयो हैन, competence level. One thing you need to remember. Next, errors cannot be, मैले अलिकति प्यासिभमा लेखेँ यसलाई है, cannot be identified, पहिचान गर्ने, identified by second language learners. Second point, you must be familiar with. So errors cannot be, cannot be corrected by second language learners, right? Even if they know they are making errors, okay, committing errors, they cannot correct themselves. So they are serious, okay? Errors are always serious deviation, okay? They are serious deviation of language norms. Hey, you take extra bit हो तपाईँको लागि language norms. You do not include these things. यो क्वेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न धेरै हुन्छ हैन. यहाँसम्म के कन्फ्युज छ त हैन, छैन. Okay, they are consistent. Errors are consistent. So they are systematic. Errors are systematic and errors are regular. They occur at, okay, they occur regularly, right? Regular. They are regular. These are inherent features of error, right? So next thing you need to remember, errors occur due to linguistic reason. Linguistic reason, understood? Linguistic reason को कारणले मात्रै एरर हुन्छ. ओके, linguistic reason को कारणले मात्रै एरर हुन्छ. अनि अघि मैले के भनेको थिएँ, they occur at competence level. यति भइसकेपछि अब you can say, यो तपाईले चाहिँ आन्सरमा पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है. सो अब चाहिँ यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने, if you understand these major things, यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्छ, therefore errors are mistakes. Okay, they are mistakes. You can say committed at competence level. Competence level due to linguistic reason. अब यो तपाईले भन्न सक्नुहुन्न ल. हेर्नुस् त कस्तो राम्रो डेफिनेसन बन्यो ल. What are errors भनेको, अब हामी त यहाँ पुग्न खोजेको रहेछ नि त. This is the thing. Errors are predictable. Yeah, कस्तो राम्रो भन्नुभएको जङ्गजी. Yeah, errors are predictable. Let me add one more thing. They are predictable. You can predict. Predictable. Thank you, Jangaji. Nice comment. Keep on writing. कस्तो राम्रो ल. Let me appreciate you, Jangaji. Go on. Nice. Okay. ल. Okay, यहाँसम्म के कन्फ्युज छ त साथीहरुलाई? I think you are clear. अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेँ कि मैले. Errors are mistakes committed at competence level due to linguistic reason. So this is the conclusion we need to know. So I think you are clear. Are you clear? लेखौँ त? ल मित्रहरु लेखौँ त? Okay, friends, can you write? Are you clear about the things being discussed? Okay, let me know. First part हामीले सक्यौं. अब second part मा what are the purposes? You know purpose. You have to pronounce it as purpose. I always say. So what are the purposes? So let's write the subtopic. The purposes of the दोस्रो part मा जाउँ. The purposes of, okay, error analysis. So what are the purposes? So why do we study second language learners error? Why?
There are so many purposes, right? Okay, yeah, nice. You can predict where your students make, okay, errors. You can find the areas of difficulty easily. Therefore, Sitaji, okay? So errors are specific. Yeah. हामी कम्पेयर गर्दा अझै आउँछौँ त्यसमा ठिक छ अब चाहिँ पर्पसेसमा जान्छौँ है अब चाहिँ पर्पसेसमा जान्छौँ सो फर्स्ट थिङ हामी ओरली डिस्कस गरौँ सो टु फाइन्ड आउट हाउ वेल अ पर्सन नोज अ ल्याङ्ग्वेज होइन एउटा मान्छेले कसरी कतिको राम्रो भाषा जानेको छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनको लागि यो नेपालीमा भने मैले लेट मी से अगेन टु फाइन्ड आउट हाउ वेल अ पर्सन नोज अ ल्याङ्ग्वेज or to find out how a person learns a language, how a learner learns a language. This is second purpose. Third, to obtain information regarding the areas of difficulty. What are the areas of specific difficulties for average learners? Let's say, okay, our learners. So to find out the areas of difficulty, to find out, or let's say to obtain the information regarding the areas of difficulty, and to find out the causes of errors, to find out how far the learners has progressed and how much remained for them to learn. And finally, to find out the sources of errors. These are some of the purposes. Right? Okay. कस्तो राम्रो लेख्नु भएको छ जङ्गलजीले थ्याङ्क यू किप इट अप है तपाईँको एकदमै राम्रो छ किप इट अप है ल फर्स्टको पर्पस लेखौँ है त टु फाइन्ड आउट अघि मैले भनिसकेँ साथीहरूलाई अब सजिलो पनि हुन्छ टु फाइन्ड आउट राइट हाउ वेल अ पर्सन नोज how well a person knows a language. This is the first one. Then second, to find out how a person, or you simply can say learner, learns a language. Right? This is second purpose. I mean, so what is next? To obtain the information, gather. To obtain the information regarding, keep information regarding the areas of difficulties, Alright, areas of difficulty. Understood? Area of difficulty in language learning. Alright. Next. What can be next? How far the learners has progressed? To find out how far the learner has progressed and how much remained for him or her, him or बुझ्नु भएको छ ल अब सिक्नलाई कति छ कति प्रगति भइसक्यो भनेर पत्ता लगाउन पनि हामीलाई एरर एनालिसिस चाहिन्छ अब एउटा थपौँ 1 2 3 4 हुन त यति भयो पुगिहाल्यो 4 मार्क्सको हो हैन यति भएपछि त पुगिहाल्यो बुझ्नु भएको छ Are you getting? So for remedial teaching, yeah. Okay, nice. Good, you're right. Okay, take some. So, shall I roll? अब मेटौँ साथीहरू अब चाहिँ हामी फाइनल पार्टमा पुग्छौँ डिफरेन्सिएट बिट्विन एरर्स एन्ड मिस्टेक्स भन्नेमा पुग्छौँ I think you have finished.
So let me drop the things over here. So the last part heading over. Final part goes on. Okay. Differences between यो चाहिँ हेडिङ हो, सब हेडिङ हो, यो लेख्नै पर्छ है। तपाईँले एक्जाममा चाहिँ यसरी नै तपाईँले लेख्ने हो, errors and mistakes. ल, so underline it. अब हामी नर्मली के हो, टेबल बनाऊ, सजिलो हुन्छ। ठिक छ, पहिला टेबल बनाऊ, तपाईँलाई अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा मिस्टेक्स लेख्नुहोस् एन्ड देन एरर्स लेख्नुहोस्। सो मिस्टेक्स एन्ड एरर्स। अब तपाईँको कपीमा सिधा लाइन तान्नु तपाईँले सक्नुहुन्छ होइन, फेरि सरले बाङ्गे तान्नुभयो भनेर त्यस्तो चाहिँ बनाउनु भएन। ल, ट्याक्क राम्रो बक्स गराउनुहुन्छ हजुरहरूले होइन। ओके, नम्बर फर्स्ट। अब यो ल म ओके सोधौँ त, आइडेन्टिफाइङ स्ट्राटेजिज अफ लर्नर्स इन युजिङ ल्याङ्ग्वेज नाइस। ओके ओके ठिक छ होइन, तपाईँले लेख्नुभएको एकदमै बेस्ट नै छ। So let me ask you, what are the particular specific differences between errors and mistakes? Let's say mistakes and errors. Can you write in your chat box or can you write in your comment box? ल, फेसबुकमा लाइभ हेर्ने साथीहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, what are the particular differences between errors and mistakes? ओके, अरू साथीहरूले चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नु, च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त ल। म लेट मी चेक है, म चेक गर्छु। ओके, क्विकली प्लिज राइट डाउन। मैले दुई ठाउँमा चेक गर्छु। ओके, भेरी क्विकली है त, प्लिज go on right. Okay, so comment here. ल, कस्तो राम्रो। Let me read, sit on these. Okay, so Saraswati Jit, which way of showing difference is better, through table or point wise? Both can be done होइन, दुवै तरिकाले तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। अब क्लियर अलिक छोटो स्पष्ट देखिने चाहिँ टेबल। What do you prefer? This is your choice है। Okay, Saraswati Giri, in competence level, in performance level. Nice, thank you. Let me appreciate you, Giriji. So, Sakutaji, mistakes at performance level and but errors at competence level. Nice, thank you. All people make mistakes, whereas errors are committed by second language learners. Saraswati, thank you. Okay, big shout out for you. So, let's write the same thing, discuss the same thing in the beginning. So, simple Sakura. So errors, mistakes are committed by both native speakers and second language learners. Let's say foreign language speakers. So both, let's say both native speakers and foreign language speakers commit mistakes. But on the other hand, only second language learners commit errors. Right? Understood? Who commit errors and who make mistakes? यो कुराबाट तपाईले फरक छुट्याउने हो। ओके, गिरिजीले लेख्नुभयो, all errors are mistakes but all mistakes are not errors. Yes, you can say, why not? No, why not? Nice, कस्तो राम्रो। Human make mistakes. Okay, that's fine. And okay, first point लेखौँ अनि सेकेन्ड पोइन्टमा फेरि डिस्कस गरौँला। ठिक छ, एकदम सिम्पल छ। Mistakes are committed by both native speakers and foreign language learners. I'm writing second language learners here instead of foreign language learners. Understood? Here, only second language learners or speakers make errors. Okay, let's say commit errors. यो point clear छ साथीहरुलाई भन्नु त? Is that clear?
यो फर्स्ट पोइन्ट क्लियर छ ओके ठिक छ ल यहाँ क्लियर हुनु भएको छ ठिक छ ल सो सेकेन्ड पोइन्टमा जाउँ त व्हाट क्यान बी सर्टन सेकेन्ड के हुन्छ अब कहाँ हो लेभल भन्नुहोस् त अर जनरल हो कि स्पेसिफिक हो हेर्नुहोस् है त मिस्टेक्स आर जनरल राइट यो सामान्य कुरा रह्यो मिस्टेक्स आर जनरल okay errors are specific right second difference third difference अब कुन लेभलमा कमिट हुन्छ नि त हेर्नुहोस् है mistakes are committed एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस् त committed at performance okay performance level यो performance level भनेको के हो भन्नु होला हैन at the level of speaking and writing त्यो लेभल भनेको चाहिँ performance level हो बुझ्नुभयो त performance level भनेको बुझ्नुभयो and okay यतातिर हामी के लेख्छौँ errors occur remember occur at competence level ज्ञानको तहमा competence level यहाँसम्म के कन्फ्युज छ त ल भयो सोध्नु साथीहरू नम्बर 2 अब यहाँसम्म साथीहरूलाई क्लियर छ होला हैन ड्यू टु कुन रिजन हो पछि भन्नु होला सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिकनेस हैन सो मिस्टेक्स आर ओके मिस्टेक्स आर unsystematic and then errors are systematic regular and consistent as well ठिक छ सो अब अर्को पोइन्ट चाहिँ देखिन्छ यो अझै अझै तल देखिन्छ क्लासमै राम्रोसँग जोइन भएन सर आज के भएको हो भन्नुभएको छ दिपाजीले तपाईँको नेट प्रब्लम छ होला कति ओके खालि आवर सर्भिस इज बिजी प्लिज ट्राई गर्नु मात्रै भन्छ ल एउटा समस्या आयो साथीहरू तपाईँकोमा आएको छैन हाम्रो दिपाजीले चाहिँ कनेक्ट गर्न गाह्रो भएको बोर्ड देखिएन भन्नुभएको छ के तपाईँकोमा त्यस्तो भएको छ कि छैन ल ओके सरस्वतीजी इज द बोर्ड क्लियर टु यु इज द बोर्ड क्लियर टु यु गिरिजी ओके टेल मी इज द बोर्ड क्लियर टु यु क्लियर छ क्वाइट क्लियर भन्नुभएको छ दिपाजी कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या कहाँनिर आउँछ भने हाम्रो नेटमा चाहिँ समस्या भयो भने यो समस्या आउँछ एकचोटि लग आउट गरिदिनुहोस् र लगइन गर्नुहोस् होइन तपाईँको नेटलाई रिकनेक्ट गर्नुहोस् त्यसले तपाईँको समस्या समाधान गर्नु सक्छ है अब तपाईँलाई समस्या भयो भने आज यसरी जोडिन भइराख्नुहोस् तपाईँले रिकर्डेड भिडियो फेरि हेरिदिनु होला है लेट मी रिक्वेस्ट यु ओके ओके रिकर्डेड भिडियो हेर्नु होला है त अरूकोमा ठिक छ यो कहिले कहिले नेटको समस्या हुनसक्छ नि त होइन द्याट इज नेचुरल कहिले कहिले हुन्छ डोन्ट वरी ल नेक्स्ट अब रिजन हेरौँ त लिङ्ग्विस्टिक रिजन र नन लिङ्ग्विस्टिक रिजन कुन चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक रिजन हो ओके mistakes are committed due to means because of right due to यहाँभन्दा तल देख्नुहुन्छ कि छैन ड्यू टु यो लास्ट देख्नुहुन्छ होला सरी ड्यू टु नन लिङ्ग्विस्टिक रिजन है देख्नुहुन्छ त नन लिङ्ग्विस्टिक रिजन okay errors are due to linguistic reason you can exemplify my example दिन्छु तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ so for example non linguistic reason for example fatigue थकान carelessness right and linguistic reason lack of knowledge for example clear ल so अझै अलिकति लेखौँ है
ल ल हेर्नुहोस् है त सो नम्बर एफ ओके अब can errors be identified by the second language learners and can they be corrected यो सेन्समा रहेर तपाईले ओके एक्जाम्पल ठिक छ ओके example of linguistic reason for example lack of knowledge right lack of knowledge of language is linguistic reason this is the example okay second one mistakes can be identified and corrected हैन पहिला पहिचान गर्न पनि सकिन्छ करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ कसले करेक्सन गर्छ आफै गर्न सक्छ बाइ लर्नर्स राइट अब यहाँ हेर्नुहोस् on the other hand errors cannot be identified पहिला त चिन्न पनि सक्दैनन् पहिचान गर्न पनि सक्दैनन् and corrected by cannot be corrected by second language learners अरे क्लियर ठीक छ अब फाइनल एउटा लेखौँ है फाइनल एउटा सो जी नम्बरमा पुग्यौँ मिस्टेक्स क्यान बी हैन यो त सिरियस रहेनछ नि त हैन mistakes are not serious so mistakes are not serious and hence okay can be ignored in teaching यो बुझ्नुहुन्छ मैले यो के लेखेको बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो भने सोध्नुहोस् त मलाई ओके नम्बर जी मा जाउँ त so errors are serious and है यहाँ ठीक छ are subject of study त्यसैले यिनीहरूलाई हामी अध्ययन गर्छौँ र एरर एनालिसिस गर्छौँ है they are serious they should be addressed in language teaching and learning why because they are serious सर नोट पछि पाउँछ कि पाउँदैन पाउनुहुन्छ नोट पाउनुहुन्छ क्वेसन आन्सर पाउनुहुन्छ स्याम्पल क्वेसन आन्सर पाउनुहुन्छ हजुरहरूले हैन तपाईले नोट पाउनुहुन्छ मोडल क्वेसनहरु प्र्याक्टिसको लागि पाउनुहुन्छ हैन ठीक छ ल यति लेखिसकेपछि अब हामी फाइनलमा जान्छौँ फाइनल पार्ट अब कन्क्लुजन हो हैन सो इन कन्क्लुजन अब छोटो एकदम प्रिसाइज कन्क्लुजन हुन्छ इन कन्क्लुजन errors are ill-formed utterances occur at competence level that are different हेर्नुहोस् है पहिला मैले परिभाषा लेखेँ फर्स्टको हेर्नुहोस् है तीनवटै पार्टलाई जोड्छु क्या मैले अनि सेकेन्ड पार्टमा डिफरेन्ट that are different with mistakes हैन mistakes they should be made the subject of study since they are inevitable in language teaching and learning in language teaching and learning ल यो तरिकाले लेख्नुभयो भने साथीहरुको सफलता धेरै टाढा छैन ठीक छ ल ओके what is after serious पछाडि के छ भन्नुमा छ ओके what is this okay
ल लेखौँ त साथीहरू, लेखौँ क्विकली। ल यसलाई लेख्नुहोस्, केही कन्फ्युज छ भने सोध्दै हाल्नुहोस् त मलाई क्विकली। क्विक है, एकदम क्विक सोध्ने साथीहरूलाई। ल ठिक छ, अब चाहिँ ल साथीहरूलाई कोसिसको यो क्लास मनपर्छ, जनक सरको क्लास मनपर्छ। अब यसरी लेखेपछि यो तरिकाले राइटिङ स्किल फोकस गरेर पढेपछि पास भइन्छ भन्ने लाग्छ भने कृपया यो दुईवटा नम्बरमा, जुनसुकै नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ जो जोडिनु भएको छ, जो जोइन हुनुभएको छैन, एडमिट हुनुभएको छैन, कृपया यो दुईवटा नम्बरमा कल गरेर छिटै नै एडमिट भएर तपाईँको तयारीलाई तीव्रता दिनको लागि अनुरोध गर्छु। अगेन यो नम्बर चाहिँ नोट आउट गर्नुहोस्। यो तरिकाले लेख्दा म पास हुन्छु भन्ने यहाँलाई लाग्छ, यो क्लास मैले बुझेको छु भन्ने लाग्छ भने प्लिज इनरोल थ्रु दिज नम्बर्स, कन्ट्याक्टिङ थ्रु दिज नम्बर्स। अनि हाम्रो नयाँ साथीहरूलाई हामी लास्ट इयरको होइन रिजल्ट हेऱ्यौँ भने मावि निमाविमा एकदमै बेस्ट रिजल्ट छ कोसिसको होइन। त्यसैले म पनि अब अन्य साथीहरूसँग हाई कम्पिटिसनमा, टफ कम्पिटिसनमा म पनि एकजना चाहिँ अप्रोप्रिएट र ओके क्यापेबल इलिजिबल क्यान्डिडेट हो भन्ने तपाईँलाई प्रमाणित गर्न मन छ होइन, भनेदेखि कोसिसमा जोडिनु होला। ओके ल, could you share your contact number please भन्नुभएको छ। ओके, मेरो पर्सनल नम्बर भन्दा पनि अहिलेलाई चाहिँ यहाँले यही नम्बर चाहिँ मैले सेयर गर्छु, हामी पर्सनली तपाईँले। ओके, जाँदा जाँदै तपाईँलाई ओके जनक सिद्धेल, यसमा तपाईँले यो युट्युब च्यानल पनि छ, यहाँ तपाईँको लर्निङ कन्टेन्ट छन्, यसलाई सब्सक्राइब गरेर कन्टेन्टहरू हेर्नु होला। यो युट्युब र फेसबुक दुवैमा तपाईँले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। यो दुईवटा च्यानल मार्फत यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। फर इनरोलमेन्ट तपाईँको एडमिसनको लागि यो नम्बर, यो हाम्रो संस्थाको नम्बर हो होइन। पर्सनल नम्बर चाहिँ हामी एडमिट भइसकेपछि तपाईँलाई पछि सेयर गरौँला, द्याट्स नट डिफिकल्ट थिङ। आज लाइभ भइरहेको छ, लाइभमा चाहिँ सेयर नगरौँ भन्ने मात्रै हो, फेसबुक लाइभ छ। चेक यो भन्नुभएको छ, ठिक छ। लास्ट सेन्टेन्स प्लिज। ओके, म यो लास्ट सेन्टेन्स गर्छु। सिन्स दे आर इनइभिटेबल इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एन्ड लर्निङ, यस्तो यो तपाईँको फाइनल सेन्टेन्स, यो कन्क्लुजन प्रिसाइज हुनुपर्छ र तपाईँको सबै पार्टलाई कभर गरेको हुनुपर्छ। ल ल भन्नुहोस् त आजको क्लास कस्तो लाग्यो? जो लाइभ हेर्दै गर्नु भएको छ फेसबुक लाइभ होइन, यो युट्युब च्यानल भन्यो है, यो भनेर चाहिँ यो फेसबुकमा तपाईँले जहाँसुकै पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु होला, कोसिसको पनि युट्युब छ, त्यहाँ पनि हेर्नु होला, कोसिस पनि। ओके, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि म ओके तपाईँलाई होमवर्क दिन्छु होला। ओके ल ल, जाँदा जाँदै भन्नुहोस् त कस्तो लाग्यो आजको क्लास, हाउ डिड यु फाइन्ड टुडेज क्लास। फेसबुक लाइभमा हुने साथीहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि यहाँ अहिले जो आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस् त, हाउ डिड यु फाइन्ड टुडेज क्लास, कस्तो लाग्यो पछिल्ला भन्नुहोस् त। ओके, क्विकली भन्नुहोस् त। भेरी नाइस भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। गिरिराजी, ओके थ्याङ्क यू, नाइस। कृष्ण ओली, नाइस। ल साथीहरू, ओके रियलमी, ओके गुड, भेरी गुड भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। ल तपाईँहरू सम्भवतः नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, एडमिट हुनुभएको छैन होला, ओके तपाईँहरूले एडमिट भइदिनु होला। ओके, एन्ड्रोइड ब्लुटुथ भन्नुभएको छ, ओके नाइस। ल अब भर्ना गरेपछि रेगुलर क्लासमा जोइन हुन पनि मिल्छ, अनि तपाईँलाई मैले पिडिएफ नोटहरू पठाउँछु। र थोरै हाम्रो रेगुलर साथीहरूलाई क्लास किन रेगुलर भएन भन्ने पनि लाग्यो होला होइन, मेरो इन्टरभ्यू थियो, इन्टरभ्यूको कारणले काठमाडौँ जानु परेको कारणले यो क्लास नभएको। अब चाहिँ हामी रेगुलर क्लास हुन्छौँ, रेगुलर राइटिङ फोकस हुन्छ होइन, क्वेसन आन्सरहरू गर्छौँ, अनि कन्टेन्ट त बुझिहाल्छौँ नै। तपाईँले रेकर्डेड भिडियो, स्याम्पल क्वेसन्स एन्ड देयर आन्सर्स होइन, PDF notes, everything you will get from here. Do you have any questions?
Yes, Saraswati ji, yeah. The result is not out, is not out yet. Okay, regular answer. Don't worry, Dagaji. I know you're okay, you are conscious for your reading. Yeah. Okay. ल Do you have any questions? ल नबुझेको केही छ भने सोध्नुहोस् ल च्याट बक्समा लेख्नुहोस् ल Do you have any confusion? आजको यो टपिकमा के कन्फ्युजन छ? I believe you have no confusion, but still some of you have confusion. Let me know. I'll address your confusions. Thank you. Okay, note हुन्छ अब चिन्ता नलिनु है त. Okay, you will get soon crystal clear भन्नुभएको छ. Thank you. So if so, let us say good night. Keep learning, keep growing. Thank you everyone. Thank you for your patience. Thank you for your active participation. Keep learning, keep growing. Good night.